Holobye wa timali Enoch Godongwana a herisa xiboho xa ku susa Eskom eka nawu wa timali ta mfumo wa PFMA. Xana SABC va ta tiyimela hi voxe kumbe va ta seketela ANC eka nhlawulo wa haxa wa ke? Kasi eka mitlangu banyana va lulamisela ntlangu wa vona na Serbia. Baka hina lawa mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga riperile. Holobye wa timali Enoch Godongwana u cinca xiboho xa yena mayelana Eskom. Godongwana a bohe leswaku Eskom yi pfumeleriwa leswaku yi nga paluxi ntsengo wa mali leyi tirhisiwaka hi vusopfa. Hambiswiritano namuntlha holobye u byele palamende leswaku u cinca xiboho lexi, kambe swirho swa palamende va sole ngopfu ku va xiboho xi tekiwile ekusunguleni. Swiphiqo swa timali swa Eskom leswi nga ku yini emahlweni a swi le ku tisini ku rhula eka Godongwana na nkwama wa tiko. Godongwana u ri xiboho xa yena a ku ri ku pfuna Eskom yi tshama yi ri eka xiyimo xa kahle xa swa timali. Wa kaneta ku xikongomelo xa vona a ku ri ku tumbeta vuxokoxoko bya khampani yo phakela gezi. By tomorrow we'll have a gazette withdrawing the current one. That I can confirm. The other confirmation I want to do is that we definitely come back. It would be then, I would advise Honorable George not to go to court, to give us a submission of how to make this balance which I've said, achieve this fiscal sustainability we're talking about, and Eskom's balance sheet, and at the same time, deal with accountability and transparency. Kambe swirho swa parlamente a swi enetisekanga. Va lave ku tiva xikongomelo xa xiboho lexi no tsandzeka Godongwana ku tihlanganisa na parlamente. The nature of Eskom currently does not warrant this. The timing is wrong. It seeks to suggest that we are hell-bent to hide and protect those that are corrupt. And people will be justified to arrive at that particular decision. And we cannot be part of creating such a precedence. It's wrong, it's criminal, it's against the law. It is a deliberate attempt to defraud, let me use the term again, to defraud financial institutions or lenders by not providing them with an accurate situation of the financial situation of the entity that wants to borrow money. Now, everybody's looking at Eskom and saying, well, you know, you want to hide stuff. So clearly there's a big problem. So what is that big problem? So that already puts people off. The rating agencies, I'm sure, would have an even closer look now than before. So it's like waving this red flag. Certainly what has happened will have the opposite effect. Instead of strengthening Eskom to be able to get funding, all lenders are going to look at South Africa and the financial statements that are produced from here with a microscope. So atetano khosatu lava na vona a va ri ku suleni ka makungu lawa va amukele xiboho xa Godongwana xo tikokela endzhaku. University ya vudokodela ya Sefako Makhado yi ri yi ta pfuna machudeni hi swa timali kusuka eka nkwama wa yona. Leswi ta endzhaku loko machudeni va tereke hi ku pfala tigede ta University eGarankuwa en'walungu vupela dyambu bya Pitori. Va ri a va hakeriwanga mali yo xava tibuku na swakudya ya NSFAS. Ku hlundzuka na ku va nga enetekanga machudeni va ri a va se kuma na peni eka nxengetelo lowu va fanele ku kuma kusukela loko lembe ri sungurile. Sifike ngoJanuary August silambile azange saholwa kudala sikhala SRC yethu yaya eKapa ke head offices azange viwe kudala like asiyazi ngoba senze ntoni ngoku because it's been long. Every day ruta fonela batho re kopa thuso re kopa chelete ka mo re kopa dijo ka mo batho ba ko hae bona ba ithola ka chelete because since re thomile sekolo ntse re thola chelete ko NSFAS and now jigijika re sana yona. Hube machudeni va ri ekhale va ri ku burisana na NSFAS kambe a ku vanga na nhlanga yo huma ngati. Ma student a ke a expectiwa gore a pass ko ditlaseng a thushe batho ba go lwala bua sepetlele ba expecta gore ma student a ile gore a senga khwetsa selo ba be productive. Seo ke bothata mo gore ne SRC because mathomong ba re boditse gore no bothata ga bo moki bothata bo go NFSAS ra ya go NFSAS ba re botsa gore no ba I resolve ile in fact they will start paying. The next week became the next became the next. University
va ri va karhi va tihlanganisa na NSFAS leswaku va ta kuma xitshunxo eka mhaka leyi. Zwine zwa khou itea hafho noni ndi zwa uri mashudu vho tereka nga nṱhani ha uri a vha khou kona u wana dzi allowances dzavho dzine bva kha NSFAS. Zwe yunivesithi ya zwi ita ubva mathomoni a ṅwaha ndi u vha na vhudavhidzani na NSFAS Cape Town uri u kone u vha na thandululo ya thaidzo dzine dza vha hone. Mashudu mavhe ndi a uri zwoṱhe zwa ra zama u zwi ita sa yunivesithi a hu ngo vha na mvelelo dzavhuḓi. Ndi zwone zwe zwa sia mashuduni vha tshi khou vha na tshiṱereke tshine tsha khou vha hone zwa zwino. Zwe yunivesithi ya ita zwa zwino ndi u shumisa tshelede yayo, and ri fanela u dovha ri ṱanganedza uri SME a i tou vha yunivesithi ine ya vha na tshelede nnzhi, mara yo decide uri ri ḓo shumisa tshelede yashu u itela uri ri thuse mashudeni vhashu nga nṱhani ha uri ri ṱhogomela mashudeni vhashu nga nḓila ra fa uri a ri nga koni u peta zwanḓa ra vha litsha vha tshi khou tambula hu no uri hu na zwine ri nga kona u ita. Machudeni va ri va ta ya mahlweni no tereka ku fika loko yunivhesiti yi hetise xitshembiso xa yona. Vandla ra SABC ri karhi ku hunguta ku kunguhata nhlawulo wa lembe leri taku. Vandla ri vula leswaku ri nga ha seketela ANC kumbe ri nghenela nhlawulo hi roxe. Ku ringana kwalomu ka 20 wa malembe SABC yi ehleketa ku va yi nghenela nhlawulo yi tiyimela hi yoxe endzhaku ko va yi twa onge vufambisi bya khale ka President Thabo Mbeki byi va bakanyela etlhelo ekusunguleni ka 2000. SABC yi tsarise ximfumo tanihi vandla ra tipolitiki ku tilulamisela vumundzuku ni ku phikizanela matimba ya mfumo. Ku nga ri khale SABC yi sole ANC yi vula leswaku yona na Khosatu va khomiwa tanihi vatirhisani lavatsongo lava pfunaka ntsena hi nkarhi wa nhlawulo. Sweswi loko a burisana na SABC, matsalanankulu wa vandla leri Soli Mapayila u hlamusele hi laha va nga ta ya eka nhlawulo wa mani na mani wa lembe leri taka. We have taken a decision that the coming set of elections, both national and local government, should be contested within the framework or a preferred framework of a reconfigured alliance. Mapayila u tlhele a hlamusela hi vuenti leswaku ntwanano lowu hleriweke wu ta languteka njhani na leswaku vumundzuku bya vona i yini loko ANC yi tsandzeka ku yingisela. If this modality or that is the reconfiguration doesn't take shape, we will go to the second modality, which is a broad or a popular left front, in which the Communist Party will then work with other social forces. Kambe endzhaku ko lwa ni ANC evuchavela wawa ku herisa mfumo wa tihanyi wa xihlawuhlawu ni swirho swin'wana swa vandla leswi nga na vuxirho byimbirhi. Mapayila u ri xiboho xo tiyimela hi voxe a xi nga olovi laha a vuleke leswaku matshalatshala ya vona hinkwawo a ya kongomisiwe ku tiyisisa no aka munghana byo tiya lebyi rhangelaka hi vandla ra ANC. It will certainly divide the movement ultimately. We're aware about that. That's the issue. That is why it's so important that all of us in the alliance must pay great attention to this matter, must strengthen ourselves than weakening ourselves. For instance, we have committed to the rebuilding process of Sanko. We've begun to do concrete work as the Communist Party, starting from the ground, to assist the movement to rise from the ground. Ile tlhelo endzhaku ka nhlengeletano ya vu-55 ya hi N'wendzamhala, ANC yi tinyiketele ku va na tinhlengeletano nkarhi na nkarhi na Khosatu na SABC hi xikongomelo xo ringeta ku hetisisa ntwanano lowu lulamisiweke hi vuntshwa loko ku nga si fika nhlawulo. Ngwazi yo lula ntshunxeko ya ANC tlhelo khale ka socha ra umkhonto wesizwe Mbulele Musi ulovile. Musi ulove hi matakuxa endzhaku ko vabya nkarhi wo leha. U tirhele vandla ra ANC laha tikweni na le vuchavela wawa. Musi un'wana wa masocha ya ANC lava nga pona nhlaselo wa le matole eMozambique hi khale ka mfumo wa xihlawuhlawu. 13 wa vanhu va dlawile eka mhangu liya hi lembe ra 1981. Matsalanankulu wa SABC u ri Musi a ri murhangeri wa ANC loyi a nga ri na makwanga yo lava switulu. He was one of those most principled comrades who never really fought for positions despite their knowledge and role inside the liberation movement, especially in our liberation army, Umkhonto wesizwe. We want to take this time an opportunity to send our deepest sympathies and condolences to his family and comrades in the entire movement
and to the people of South Africa that he served diligently and selflessly. Indeed, it's sad news, but we must say he had a big fight. He hasn't been well for some time, but he had a big fight. Ndzawulo ya vuhlayiseki bya vaakatiko eMpumalanga va kombela vachayeri ku va na vukheta emagondzweni paseka leyi. Ndzawulo yi simeke pfhumba ra vuhlayiseki bya le magondzweni egondzweni rikulu ra N4 eMbombela. Gondzo leri hi rin'wana ra lama telelaka hi tinghozi ta mafu hi minkarhi ya tiholideyi lembe na lembe. Masiku mangani hi nga se fika eka paseka. Van'wamimovha van'wanyani se va sungule ku ya etindhawini to hambanahambana. Tilayisense to hundzeriwa hi nkarhi, mimovha leyi nga fanelangiki ku famba epatwini, ni mithelo leyi nga hundzeriwa hi nkarhi hi yin'wana ya milawu ya le patwini leyi va nawu va kumaka yi nga ri eku landzeleriweni. People have tendency of saying they will only respect the main targeted roads in the province and towns. And this time, we have agreed with my security heads that we will also visit townships and villages, because people behave like in those areas there are no people that need to be safe. Where I will be able to go myself, I will go. I will create an unexpected operation in those particular areas. I know those areas. Xiphemu xa swa vutleketli xi hlamusela leswaku va tiyisisa leswaku mapfhumba ya vona ya ta famba kahle. Without safety, it's not easy to serve our community the way we would like to, especially when you go deeper in the rural areas, as the MEC has mentioned, where people think they can terrorize the people in the buses. And when we see the visibility of the law enforcement, we get encouraged and relaxed because we know our passengers will be safe. Van'wamimovha va amukerile kungu leri ro huma eka ta vuhlayiseki. Actually, I'm happy about everything. Yeah, because if there's a roadblock, they can find something, or the cars that are not roadworthy, so let the law take its course. Eka masiku lawa ya landzelaka, ku pfariwa ka mapatu ni ku kamberiwa hi man'wani ya mapfhumba ya ku tiyisisa vuhlayiseki bya le mapatwini. Tindlela to nghena to fana na Libombo na Osuku ti ta langutiwa hi vukheta. Isemahlweni mahungu ya SABC. Ndzawulo ya timhaka ta matiko mambe yi ri karhi ku tirha vusiku na nhlekani ku tiyisisa leswaku maAfrika-Dzonga mambirhi lava nga etikweni ra Libya va vuya eka rikwavo. Swirho swimbirhi swa xipano xa bolo xa Mahungu Gallants va pfaleriwe ehodela hi n'wamabindzu wa tiko leriya Dokodela Ali Azaka. Ku tshembiwa leswaku xipano xi kolota hodela mali yo karhi. Mahungu Gallants a yi ri eLibya ku ya tlanga ntlangu wa mphikizano wa CAF Confederations Cup. The Dobsonville Stadium I hungu leri nga siya vo tala va hlamarile. Vanhu vambirhi kusuka eka xipano xa Mahungu Gallants va na mavhiki mambirhi va aleriwa kusuka eLibya va vuya laha tikweni. Sweswi Afrika-Dzonga a ri na muyimeri etikweni leriya endzhaku loko tiko ri ve na nyimpi eka xin'wana. Mfumo wu vula leswaku va vulavule na muyimeri wa Afrika-Dzonga eTunisia ku ya pfuna ku vuyisa vanhu lava laha tikweni. The Department of International Relations and Cooperation can confirm that the South African government has been talking to our Libyan counterparts with regards to the plight of the two South Africans who are being held at a hotel in Libya. The chairman of Mahungu Gallants has written to Minister Naledi Pandor requesting the government's intervention to secure the release of these two South Africans. We've asked and tasked our ambassador based in Tunisia to manage this file. He's in touch with authorities in Libya. Today being Monday, we will also in Pretoria be meeting with representatives from Libya attached to their embassy here to again get some feedback with regards to securing the release of the two South Africans. We are quite confident
as government that we will bring them back home. Xipano xi eLibya la a xi ya tlanga na xipano xa tiko leri ya Al Akta endzhaku loko na vona va endzele laha tikweni n'hweti leyi nga hela. Loko va famba va boheke ku hundza hi le Turkey tanihileswi a ku nga ri na xihahampfhuka xo va yisa kona Twi. Va boheke ku yima nkarhi wo leha eTurkey tanihileswi a va hundziwe hi xihahampfhuka lexi a va fanele ku famba hi xona. Ku hehliwa leswaku n'wamabindzu wa le Libya u kote ku va pfuna leswaku va ya eBenghazi kambe a va durisela. When they were supposed to fly back, I'm told the owner, Mr. Sillo, had to make arrangement for the payment for the chartered flight from Istanbul to Benghazi, which we are told it only lasted for about 1.5 hours to Benghazi. It's then that they realized that the agent that assisted them had inflated the prices to $35,000 upon requesting the detailed invoice, because the team owner is not against paying, but he wanted to get a detailed invoice from the person who made those arrangements. Mfumo wa Afrika-Dzonga vula leswaku vulerisiwa hi leswi nga humelela eLibya. The matter of the dispute with regards to payments between the club and the hotel is noted. However, there are other options and avenues that the hotel management can use if they are not happy with the amount being paid. But holding people hostage is a criminal offense, and the South African government will not allow for our nationals to be kidnapped or held against their will. This is the reason why we are decisively intervening in this matter. Mfumo wu na ku tshemba leswaku lavambirhi va ta ntshunxiwa vhiki leri nga se fika emakumu. Xandla xa president wa tiko ra Zimbabwe Constantino Chiwenga loyi le tlhelo anga holobye wa rihanyo ra tiko leriya u vula leswaku va kunguhata ku veka nawu lowu nga ta endla leswaku thoriwa ka vatirhi va swa rihanyo kusuka etikweni leriya hi matiko mambe swi va vugevenga. Huvo ya vukorhokeri bya rihanyo ya tiko leriya yi ringanyeta leswaku tiko ri lahlekeriwe hi madokodela na vaongori vo tlula 4,000 lava nga ya tirha eLondon ni le ka matiko man'wana hi mpfhuka ka 2021. U vula leswaku leswi vangiwa hi miholo ya le hansi ni swiyimo swo nyanya swa ikhonomi. N'hweti leyi nga hundza nhlangano wa rihanyo wa misava wu vule leswaku wu vilerisiwa swinene hikuva matiko lama holelaka mali ya le hansi ma nga ha lahlekeriwa swinene eka xiyenge xa vutshunguri. If one deliberately recruits and makes the country suffer because it lacks the required professionals, that's a crime against humanity. If people die in hospitals because there are no nurses and doctors, and somebody who has been so irresponsible of not training their own nationals, but wanting poor countries to train for them, it's a crime. That must be taken seriously. Ai languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha ka JSE. Randi yi vevukile ku pimanisiwa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dolara i 17.97 cent, pondo 22.39 cent, euro 19.62 cent, kasi pula vutsona ka tiko ra akelana i 1.37 cent. Minkavelo ka JSE a yi ri hansi namuntlha. Nsuku i $2,017 a ounce, platinum i $1,008 a ounce, oil mbisi $85.79 in Pongolo. Banyana va ya mahlweni no lulamisela ntlangu wa xinghana na Serbia. Va ta ya tlanga na Serbia kwale tikweni leriya hi Musumbunuko, kambe va ri mahlo ya vona ya le ka mphikizano wa xidlodlo xa misava lowu nga ta va hi Mawuwani. Banyana va xi tiva lexi va xi lavaka eka ntlangu wa vona na Serbia Stara Patsova vhiki leri taka. Va lava ku lwa hi matimba loko va tlanga na xipano xa le Europe lexi nga hlula Germany na Russia. They've beaten Germany in a World Cup qualifier. They've played Russia, lost to them and beat them.
But what they bring is the physicality. Technically, they're really good, you know, and up front, they're really quick. So to really test us, it's important for us to be tested, but also we chose them in terms of what they offer. Xipano xi na tora ro tlanga ntlangu lowukulu, kambe va swi tiva leswaku emahlweni ka nghala ku fambiwa na xisana. Serbia ve le ka xivandla xa vu-19 eka swipano swa bolo ya vaxisati laha misaveni ehenhla ka Afrika-Dzonga. Ntlangu lowu wu ta kombisa leswaku mitlangu ya vona yi ta va leya njhani loko va tlanga na Italy na Sweden eka World Cup. Serbia is not going to be easy, but they'll give us something that we can take back and say, okay, maybe this is what Sweden might be doing. But yeah, I think it's always good to have these preparation games just to get us set for what's to come at the World Cup. Football is just a game at the end of the day. Anything can happen, as we saw Serbia beat Germany. So anything is possible, and I believe this team is capable of the impossible. Tlangelo ra banyana no tinyiketela ka vona swi va endle tinhenha ta Afrika. Banyana va ti endlele vito hi tlangelo ra vona. Hi le tlhelo a swi nga rivariwi leswaku Andile Dlamini u wine sagwadi ra SA Star of the Year. Kambe masagwadi lawa va nga ya kuma hi ku dzuka nyuku a ya nga va siveli ku fikelela swilaveko swa vona ku ya emahlweni. When it's time for people to celebrate, you allow people to celebrate. But when it's time to work, you work. You know, that's how we work at the national team. And I believe that if you are given an opportunity to shine, yes, you have to shine, but also remain humble. We're trying to build a team. We're trying to know each other, how the strength and the ability that we can, and how we can play. But yeah, we're just building for the World Cup, and what we can see what we can do going forward. Vatlangi lava tlangaka eka swipano swa laha kaya va ta suka ku ya eSerbia mundzuku laha va nga ta hlangana na ntsevu wa lava tlangaka entsungeni wa malwandle. Ntlangu wa xinghana na Serbia wu ta tlangiwa hi Musumbunuko. Hi ya gimeta kwala namuntlha kasi man'wana ta va kona mundzuku. Maxelo ta landzela endzhaku ka mavhengele ra perile.